This tutorial will let us know about biconditional operator, and this will be the last logical operator for this section. So এই টিউটোরিয়ালটাতে আমরা biconditional logical operator সম্বন্ধে জানবো. Biconditional operator is also called by implications. So in the previous tutorials we have learned about conditional operator, which is also known as implication. So biconditional ke by implication bola hoy. So what is all about biconditional? What is the structure of a biconditional statement? If P and Q are two propositions, this is the structure of a biconditional statement. This is how we denote a biconditional statement. P, both-sided arrow Q. So whenever we encounter this sort of structure, P if and only if Q, then this sort of statement will be considered as biconditional. So যখনই দুটো প্রপোজিশনের মাঝখানে if and only if বসবে, it means that it's a biconditional statement. Biconditional statements, P both-sided arrow Q, is true when P and Q have the same truth values and is false otherwise. That is, biconditional statement তখনই true return করে যখন দুইটা প্রপোজিশনের truth value same হয়. That is, when P and Q are both true, biconditional statement returns true, and when P and Q are both false, biconditional statement returns true. So P and Q এর truth value যখনই different হচ্ছে, that is, one of them is true and the other one is false, then biconditional statement returns false. So যখনই আমরা এরকম structure দেখব, this is the basic structure of a biconditional statement. There are some other structures যেটা দেখে আমরা বুঝবো এটা biconditional statement, and these are the structures. P is necessary and sufficient for Q. In terms of conditional, we have seen that শুধু necessary ছিল বা শুধু sufficient ছিল. When necessary and sufficient, these two keywords are used with and, that is, P is necessary and sufficient for Q. This sort of structure will indicate biconditional. If P then Q and conversely, that is, if P then Q and if Q then P, okay, so both of them are connected with and. If P then Q and if Q then P, এবং এখান থেকেই হচ্ছে both sided arrow কনসেপ্টটা চলে আসে. If P then Q, it is written as P arrow Q, and if Q then P is written as Q arrow P. So if we combine them, it looks like this: P arrow Q, Q arrow P. It becomes a both-sided arrow. So this is a biconditional statement. And lastly, P if Q. Here, this abbreviation IFF stands for if and only if. So P if and only if Q, P if Q. They indicate the same thing. So if একটু জোর দেওয়া হচ্ছে, emphasis দেওয়া হচ্ছে, so IFF থাকলে it indicates biconditional. So this is the very basic concept of a biconditional statement. প্রিভিয়াস স্লাইডে আমরা যেটা দেখলাম, biconditional statement তখনই ট্রু হয় যখন প্রত্যেকটা প্রপোজিশনের ট্রুথ ভ্যালু সেম হয়, দ্যাট ইজ ট্রু ট্রু, ফলস ফলস। এই দুইটা কেসে biconditional statement ট্রু রিটার্ন করবে। biconditional statement ফলস হয় যখন দুইটা প্রপোজিশনের ট্রুথ ভ্যালু ডিফারেন্ট হয়, দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দেম ইজ ট্রু অ্যান্ড দ্য আদার ওয়ান ইজ ফলস। So this is the truth table for a biconditional statement. When both P and Q have the same truth values, it returns true. When both propositions have different truth values, that is, one of them is true and other one is false, biconditional statement returns false. So আমরা previous কোনো একটা লেকচারে exclusive or logical operator দেখছিলাম। So আমরা যদি একটু রিক্যাপ করি, exclusive or true রিটার্ন করতো যখন দুইটা প্রপোজিশনের ট্রুথ ভ্যালু ডিফারেন্ট হতো, exclusive or false return করতো যখন প্রত্যেকটা প্রপোজিশনের ট্রুথ ভ্যালু সেম হতো। So a biconditional has the opposite truth values of the exclusive or. If we recap the truth table of XOR, when both propositions have the same truth values, it returns false. When the truth values are different, then XOR returns true. So biconditional statement ঠিক XOR এর উল্টা কাজটা করতেছে, alright? So আমরা যে সেকেন্ড স্ট্রাকচারটা দেখলাম, if P then Q and conversely, এটাকে যদি আমরা লজিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করি, it looks like this: if P then Q and if Q then P. Altogether this indicates biconditional. Alright, now let's take a look at an example. For say our proposition P is you take this class, and our proposition Q is you will get a grade. So what is the biconditional? What is P both-sided arrow Q? It will be you take this class if and only if you get a grade. And alternatively, যেটা বললাম, it means if you take this class then you get a grade, and if you get a grade then you take this class.
আমরা যদি একটু বাস্তবের সাথে মিলানোর চেষ্টা করি, আমরা যখনই কোনো কোর্স নেই সেটার একটা গ্রেড থাকে। দ্যাট মিনস আমি কোর্সটা নিয়েছিলাম বলে সেটার একটা গ্রেড আছে, আবার আমার একটা গ্রেড আছে, দ্যাট মিনস আমি সেই ক্লাসটা নিয়েছিলাম। সো ক্লাসটা নিয়েছিলাম বলে গ্রেড আছে, আবার গ্রেড আছে বলে আমি কোর্স বা ক্লাসটা নিয়েছিলাম। একটা ছাড়া কিন্তু আরেকটা পসিবল না। দ্যাট ইজ আমি কোর্সটা নিয়েছি, গ্রেডটা পেয়েছি। That is, both of them are true? Yes, it is true. আমি কোর্সটা নেইনি, আমি কোনো গ্রেড পাইনি, অর্থাৎ both of them যদি ফলস হয় এটাও স্বাভাবিক, এটাও অ্যাকসেপ্টেবল। That is true. আমি কোর্সটা নিয়েছি কিন্তু তার কোনো গ্রেড পাইনি, that is, P is true, Q is false, which actually returns false. That is, কোর্স নিয়েছি কিন্তু গ্রেড পাই নাই, which is not possible. This indicates the second row of the truth table. And in terms of the third row, I didn't take this class, but I got a grade. এটাও কিন্তু পসিবল না। দ্যাট ইজ আমি কোর্স নেই নাই কিন্তু সেটা গ্রেড পাইছি, অর্থাৎ পি ফলস, কিউ ট্রু, সো আলটিমেটলি ইট শুড রিটার্ন ফলস। অলরাইট, সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট বাই কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট, which is also known as by implication. I hope you have understood this example, and in the next tutorial we're going to see another example from the book of Rosen. So see you in the next tutorial. Thank you.